హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు గార్నిష్ బౌల్. నేను లక్ష్మీ తానాజీ. ఈరోజు నేను చేయబోయే రెసిపీ పన్నీర్ బటర్ మసాలా. ఇంగ్రీడియంట్స్‌లోకి వెళ్ళే ముందు నా వీడియో మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, పక్కన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. నేను పెట్టే వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి. పన్నీర్ బటర్ మసాలాకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ 300 గ్రామ్స్ పన్నీర్, టొమాటో పీసెస్, ఆనియన్ పీసెస్, బటర్, ఆయిల్, కాజు, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, గ్రీన్ చిల్లీస్, గరం మసాలా, టేస్టింగ్ సాల్ట్, పసుపు, కారం, ఉప్పు, గార్నిషింగ్ కోసం కొత్తిమీర, బిర్యానీ ఆకు, లవంగాలు, దాల్చిన, ఇలాచీ. పన్నీర్ బటర్ మసాలా చేయడానికి ఫస్ట్ ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత పన్నీర్ పీసెస్ యాడ్ చేద్దాం. ఇలా ఫ్రై అవ్వాలండి, ఇది గోల్డెన్ బ్రౌన్లో. మీకు ఇది ఫ్రై చేసినప్పుడు నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ అయితే చాలా బెటర్ అండి, ఎందుకంటే అంటుకోకుండా ఉంటాయి. ఆయిల్ తీసేసి ఇవన్నీ పక్కన ఒక సైడ్ పెట్టిస్తాను. మీడియం ఫ్లేమ్లో చేయండి, మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేయండి ఇవన్నీ. ఇప్పుడు సేమ్ ఆయిల్లో ఆనియన్ పీసెస్ ఒక 2 minutes అని ఫ్రై చేయండి. ఆనియన్ వేసిన తర్వాత టొమాటో పీసెస్, ఇలాచీ, గరం మసాలా అండి, పసుపు, కారం, ఉప్పు, కాజు. అన్నీ వేసి ఫ్రై చేయండి. ఇలా అన్నీ కలిపేసిన తర్వాత మూత పెట్టండి. మూత పెట్టి ఒక 2 to 3 minutes అలా ఫ్రై చేయండి. ఆనియన్, టమాటో అంతా మగ్గిపోవాలండి బాగా దగ్గరికి. మూత తీసి చూద్దామండి ఇప్పుడు ఫ్రై అయిందో లేదో. చూడండి, ఫ్రై అయిపోయింది. ఆనియన్స్ అనేవి ట్రాన్స్పరెంట్ అయితే ప్లస్ ఆయిల్ అంతా బయటకి వదులుతుంది. ఇలా అయితే మీకు అయిపోయినట్టు. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయండి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇది చల్లార్చనిపించింది. చల్లారిన తర్వాత కొంచెం గ్రైండ్ చేస్తాం. ఒక 2 minutes చల్లారిపోయిందండి. చల్లారిపోయిందని మిక్సీ జార్లో వేసుకుని A few moments later. అయిపోయిందండి, గ్రైండ్ అయిపోయింది. తీసుకుందాం. స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందామండి. ఆయిల్ వేయాలి. ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ తీయాలి.
ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత బిర్యానీ ఆకు, లవంగాలు, దాల్చిన 3 వేసాను. వేసిన తర్వాత జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ చూసుకోండి. స్టవ్ లోపల పెట్టి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ బాగా కలుపుతుంది. మనకి మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ అంతా ఫ్రై అవుతాయి కాబట్టి ఇది ఒకటే ఇప్పుడు ఫ్రై పడుతుంది. జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఫ్రై అవుతుంది. అది ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం పేస్ట్ ఏదైతే చేసుకున్నామో ఆ పేస్ట్ వేసేద్దాము. ఆనియన్ టమాటో పేస్ట్. A few moments later. ఈ పేస్ట్ని ఇలా ఫ్రై చేయాలండి. దీంట్లోకి గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా యాడ్ చేస్తాం. టేస్టింగ్ సాల్ట్, ఇందాక ఆల్రెడీ సాల్ట్ యాడ్ చేసామండి, చూసుకుని జస్ట్ లైట్గా వేయండి. జస్ట్ ఇది ఎలా తిప్పుతూ ఉండండి ఒక 2 minutes పాటు. మూత పెట్టేసి ఒక 2 minutes అలా ఉంచండి. ఒక 2 minutes తర్వాత చూద్దాం. ఫ్రై అయిందో లేదో చూద్దాం. ఇది చూడండి ఫ్రై అయిపోయింది. ఆయిల్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు పన్నీర్ యాడ్ చేసేద్దాం. వన్ కప్ ఆఫ్ వాటర్ అండి. ఇంత వాటర్ సరిపోతాయండి. ఒక 2 to 3 minutes ఫ్రై కుక్ అవనిద్దామండి. అయిపోయిందా లేదో చూద్దామండి. చూడండి అయిపోయింది. ఆయిల్ అంతా ఫ్లోట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు బటర్ యాడ్ చేసేద్దాం. కొత్తిమీర యాడ్ చేద్దాం. జస్ట్ ఒకసారి అయిపోయిందండి పన్నీర్ బటర్ మసాలా. మీరు ఇది రోటీస్తో కానీ, పూరీస్తో కానీ, బగారా రైస్ కానీ, ఫ్రైడ్ రైస్ కానీ దేనితోటన్నా సర్వ్ చేసుకోవచ్చండి. అయిపోయిందండి. డిష్ అవుట్ చేసేద్దాం. స్టవ్ ఆఫ్ చేసి డిష్ అవుట్ చేసేద్దాం. డిష్ అవుట్ చేసిన తర్వాత కొత్తిమీర తోటి గార్నిష్ చేసేసుకోండి. అయిపోయిందండి పన్నీర్ బటర్ మసాలా.